So, good evening, Shokolke, all the teachers and professors who gathered here, particularly Sunday evening. Je Shokole, they've taken time out of their very busy schedules. Thank you so much. আমরা বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে এই গত কয়েক মাস ধরে যেই মাইন্ড পাওয়ার ট্রেনিং এবং থেরাপি অ্যান্ড কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম যেটা রান করছি, it is really a unique program কারণ I talk to my friends and other professors from other institutions এবং এটা it's rare and unique and really I think এই কলেজের প্রত্যেকজন প্রফেসরের এই because they understand the importance of mental health and well-being for professors and for students, তাই জন্য এটা সম্ভব হয়েছে. So thank you to all of you. And আমাদের এই গত কয়েক মাস it has been really fruitful কারণ we've seen যে students যাদের কাছে this program has reached, তারা অনেকেই যে অনেক সমস্যা that they are facing যেটা হয়তো আমাদের টিচার্সদের কাছে বলতে পারে না for obvious reasons, তারা কিন্তু they've been actually able to reach out এবং অরূপ স্যার যিনি আমাদের কাউন্সিলর এবং থেরাপিস্ট তাকে বলতে পেরেছে and they have felt that they are secure এবং that all their information is confidential এবং বলতে পেরেছে এবং benefit করেছে কারণ গ্রুপ ট্রেনিং এবং one-on-one সেশনস এরকম কন্ডাক্ট হয়েছে গত কয়েক মাস এবং তারপরে তাদের যে ফিডব্যাক আমরা পেয়েছি they have felt relief. অনেকেই অনেক রকম ইন্টেন্স স্ট্রেসের মধ্যে হয়তো কষ্ট পাচ্ছিল যেটা এখানে ওরা বলতে পেরেছে. সো it's been a wonderful journey এবং তার আরেকটি মানে taking it forward আজকে we have this meet with all the professors and teachers যেখানে Arup sir will be guiding us regarding some important signs and symptoms যেটা আমরা recognize করতে পারি এবং we can immediately refer those students to the program. He will talk more about it এবং also আমাদেরও যে অনেক স্ট্রেস আছে তার থেকেও যদি একটু রিলিফ পেতে পারি. So he's going to guide us through the workshop. But before we begin, I request Principal Sir Dr. Ramsharup Gangopadhyay to please say a few words. Thank you, Pritha, for your introduction. আমি প্রথমেই আমাদের কলেজের তরফ থেকে সবারই তরফ থেকে আমি অরূপ স্যারকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি. উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল ফর ইজ মানে এত গত কয়েক মাস ধরে আমাদের ছাত্রদের যেভাবে উনি ট্রিট করেছেন, যেভাবে সার্ভিস দিয়েছেন, আমাদের ছাত্র উপকৃত হয়েছে পিতার কথা থেকে আমরা জানতে পারলাম. উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল টু হিম. আমি যাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, নমস্কার, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি. নেক্সট আমি এরপরে যেহেতু অরূপ স্যার এখানে আছেন, আমার বলাটা মানে একটা এক্সপার্টের যে আছে সেখানে বিচরণ করা, সেই জন্য আমি খুব একটা কিছু বলতে চাইছি না. তবে আমার যে ফার্স্ট মানে আমার 64 বছর বয়স এখন, এই দীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে যেটুকু আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখে পড়ে যেটুকু বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে যে আমাদের যত কিছু ইলনেস তার মধ্যে ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে কারণ হচ্ছে মেন্টাল ইলনেস. আমাদের মেন্টাল ওয়েলবিং এর অভাবের জন্যই আমরা বেশি তাড়াতাড়ি বিভিন্ন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ি. আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স এরকম হয়েছে. আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলি. আমি হেরুয়াতে সাঁতার কাটতাম, এখন আর কাটি না, যা কয়েকদিন এই প্যান্ডেমিকের জন্য. তো একদিন কাটতে কাটতে হঠাৎ মনে হলো যে আমার এই সময় যদি হার্ট ফেল করে তখন আমি কি করব, এবং আই ওয়াজ মানে টোটালি কোলাপসড. এখন ভাগ্যক্রমে সেখানে ওই সাঁতার কাটার জন্য যে লেনগুলো থাকে সেখানে রোগ ছিল. আমি কোনো রকমে এপার মাঝখান থেকে পারে উঠলাম, সেই রোগটা ধরে ধরে. হ্যাঁ, সেখানে আমার শরীরের কোনো অসুবিধাই ছিল না, কিন্তু কিন্তু মানসিকভাবে আমি বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম যখন এই চিন্তাটা মাথায় এলো. সেই জন্য এই যে ইম্পর্টেন্সটা, যে মেন্টাল ইলনেসকে আমরা অনেক সময় ইগনোর করি, ওটাকে খুব একটা ইয়ে করি না, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাই, সেখানেও আমার একটু বক্তব্য আছে. একজন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস হার্ট সার্জন ডক্টর B.A. হেগড়ে বলে একজন আছে. আমি মাঝে মাঝে তার ইউটিউবের স্পিচগুলো শুনি, যেখানে তিনি বিভিন্ন গ্যাদারিং এবং ডক্টরদের গ্যাদারিং এর তো স্পিচ দিচ্ছেন. সেখানেও তিনি যেটা সাজেস্ট করেন বা যেটা
খুব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা স্ট্রেস দেয়, যে মোস্টলি মানে বোধহয় ওনার মতো 75-80% কেসে আমাদের মনটাই সবচেয়ে বড় কারণ আমাদের ইলনেসের জন্যে। হ্যাঁ, এবং আমাদের মেন্টাল ইলনেসের জন্যে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে না গিয়ে কাউন্সিলরের কাছে, যারা সাইকোলজিস্ট, তাদের কাছে যাওয়া সবচেয়ে ভালো। কারণ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে আমাদের যে সুস্থতা হই না, বরং ধীরে ধীরে আরো অসুস্থতা অন্য দিক থেকে বেড়ে যায় ওষুধের জন্য। তো যাই হোক, আমাদের এক্সপার্ট আছে, আমি সেখানে বেশি বক্তব্য রাখবো না। আমি আশা করব যে আমাদের যে কলিগস আছেন, আমার অনারেবল কলিগস, তারা সবাই এই সেশনের মধ্যে দিয়ে উপকৃত হবে। থ্যাংক ইউ অল। Thank you, sir. I request Professor Anurabu Mishra, IQAC coordinator, to say a few words, please. শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার, আমার সহকর্মীরা এবং বিশেষত অরূপ বাবুকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রিন্সিপাল স্যার সঠিকই বলেছেন। আমিও যতটুকু জানি, গবেষকরা বলছেন প্রায় 70% অসুখী মন থেকে তৈরি হয় বা মন থেকে আসে, মানসিক সমস্যা থেকে আসে। এবং আমরা আমাদের প্রত্যেকেই পারিবারিক জীবনে, কর্মজীবনে বা সমাজ জীবনে নানান ধরনের সমস্যার আমরা প্রতিনিয়তই সমস্যার সম্মুখীন হই, এবং তার থেকে স্ট্রেস, অ্যাগনি, অ্যাংজাইটি, নানা রকম সমস্যা আমাদের জর্জরিত করে। এই তো এর মধ্যেই আমি এক সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, 4th সেমিস্টার অনার্স এবং জেনারেলের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি পোর্টালে নম্বর তুলতে গিয়ে তিনি সমস্ত নম্বর তুলে ফেলেছেন 25 তারিখের মধ্যে, কিন্তু 25 তারিখের পর থেকে আজকে 29 তারিখে এই 4 দিনের মধ্যে 100 বার ধরে রিভিউ করেছেন। সত্যি কি তুললাম? পরে যদি কোনো ভুল হয়ে যায় আমাকে মিটিং এ ডাকা হবে না তো? ছাত্ররা কোনো অভিযোগ করবে না তো? এই যে এখান থেকেও কিন্তু একটা অ্যাংজাইটি বা একটা স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে। এটা অত্যন্ত ছোটখাটো বিষয়, কিন্তু আরো অনেক বড় বড় বিষয়ে নানান ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হই, সেই সমস্যাগুলো আমরা নিজেরাই তো সবসময় আমাদের সমাধান করতে পারি না। ফলে ছাত্রদের যে সমস্যাগুলো আমাদের সামনে আসে, আমরা তাৎক্ষণিকভাবে একটা কোনো কিছু করার চেষ্টা করি, কিন্তু সবসময় বোধহয় সেটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে হয়েও ওঠে না। তাই অরূপবাবুর এই যে উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা, যেটা আমরা আজকে শুনবো এবং আরো ভালোভাবে শিখবো, যে মনের জোরটাকে আমরা কি করে বাড়াতে পারি, এবং সেই মনের জোরের সাহায্যে মানসিক স্থিরতা বা মানসিক একটা যে উন্নতি, তার সাহায্যে আমরা কিভাবে আমাদের সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারি, ধীর স্থির ভাবে আমাদের নিজেদের আরব্ধ বা প্রারব্ধ কাজগুলোকে সম্পন্ন করতে পারি, এবং প্রত্যেকের বা নিজেদের যে সমস্যাগুলো, সেই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি, সেই দিশা আমরা আজকে পাবো, এই আশা রাখছি। অরূপবাবু, আপনি আমাদের সেগুলো বলুন। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমাদের এই কলেজের পক্ষ থেকে। প্রীতা, নমস্কার। হ্যাঁ, Thank you, sir. And এখন handing it over to Arup Babu. We already know about him. He's a hypnotherapist and life coach and meditation trainer, as well as happiness coach. So let him guide us through this session. Over to you, Arup, sir. Good evening, all the professor. Let's begin our journey. The mental well-being for professors, especially and students, because you are the mentors. Okay, so here I am. I'm Arup Ghosh. As professor said, I am the mind power trainer. Now, mind power trainer, what is it? Actually, mind is a complex computer. It's a very, very super complex supercomputer, and we run on programs. And if there is a virus or a negative thought, then it becomes all corrupt. Then আমরা এমন এমন জিনিসের সম্মুখীন হই যেটা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। ইট ক্যান মেক, ইট ক্যান ব্রেক, দুটোই হতে পারে। সো দ্যাট ইজ হাউ। আমরা স্ক্রিনটাকে পাওয়া যাবে ম্যাডাম? হ্যালো, ক্যান ইউ শেয়ার দ্য স্ক্রিন প্লিজ?
সো আমাদের কাজ হচ্ছে এই মাইন্ডটাকে নিয়ন্ত্রণে আনা, মাইন্ডটাকে প্রপারলি চ্যানেলাইজ করা, যেটা ম্যাগনেট সমস্ত কটা আয়রনের মলিকিউল নর্থ অ্যান্ড সাউথেতে বিউটিফুলি সর্টেড আউট ওরিয়েন্টেড হয়, আমাদের মাইন্ডকেও সেরকমভাবে ওরিয়েন্ট করা, এবং এই জিনিসটাই আপনার মাইন্ডের পাওয়ার বাড়িয়ে দেয়, এবং ইট ক্যান ফাংশন মোর ইজিলি, মোর ফাস্ট, মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অ্যান্ড অ্যাকুরেটলি। ওকে, মেইন প্রবলেমটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে স্ট্রেস। আমি একটু আগে শুনছিলাম সামথিং স্ট্রেস, টেনশন। আই নো, বিকজ আপনাদের উপরে বিশাল চাপ থাকে না, এই চাপ জিনিসটাকে বুঝে নিতে হবে। হোয়াট ইজ স্ট্রেস? Since we have already gone through all this in our last webinar, we are just going to go over some of the ideas that we discussed in our last webinar so that we are all on the same page, on the same board. So stress but tension is something when we feel that the situation is out of control. Any situation that we feel it is not the reality, but we feel out of control leads us to a mental state যেটাকে আমরা স্ট্রেস বলে জানি, বা একটা ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট বলে জানি। এই স্ট্রেস জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ থটস থেকে আসে। যেরকম স্যার এক্ষুনি বললেন যে সুন্দরভাবে সাঁতার কাটছিলেন অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নাথিং, নো প্রবলেম অ্যাট অল, কিন্তু মাছ পুলেতে গিয়ে ওনার হঠাৎ করে একটা নেগেটিভ থট আসলো মাইন্ডে, যে হোয়াট ইফ সামথিং ব্যাড হ্যাপেন্স। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য নেগেটিভ থট, যেটা যে কোনো সময় আসতে পারে, যখন তখন আসতে পারে। ইট ক্যান বি অ্যাব্রাপ্ট। নেগেটিভ থট ক্রিয়েটেড অ্যাংজাইটি, ফিয়ার, বা এক্ষুনি কিছু একটা মার্কস নিয়ে কিছু একটা কথা হচ্ছিল, আই ডু নট নো হোয়াট ওয়াজ দ্যাট, বাট হোয়াট এভার ইট ওয়াজ। সো নেগেটিভ থট কেম যে আমি ঠিকঠাক মতো মার্কসগুলোকে তুলেছি তো, কোনো কিছু মিস করে যায়নি তো, কোনো স্টুডেন্ট পরে কমপ্লেন করবে না তো। অ্যান্ড দ্যাট অ্যাংজাইটি builds on to fear. Fear মানে false event appearing real, একটা মিথ্যে ঘটনা যেটা কিনা সত্যি মনে হয়, এবং সেটাকে নিয়ে কি হয়, যেই মুহূর্তে আমাদের মনেতে আসে, আমাদের হাইপোথ্যালামাস অ্যাক্ট করতে আরম্ভ করে। হাইপোথ্যালামাস মনের কারারক্ষীর মতো, গেটকিপারের মতো, যে আগে সমস্ত কটা স্টিমুলি, সমস্ত কটা সেন্সরি অর্গানস থেকে রিসিভ করে এবং প্রসেস করে, and then it lets that stimuli to proceed forward into the higher centers of the brain. The hypothalamus gets activated, and as a result it gets afraid of that false fear, কারণ ও খুব ভীতু। আর সঙ্গে সঙ্গে কি করে, ও পিটুইটারিকে অ্যালার্ম করে। পিটুইটারি গ্ল্যান্ড দেন ACTH, অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন রিলিজ করে ব্লাডেতে, যেটা অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডসেতে যায় এবং সেখান থেকে স্ট্রেস হরমোন রিলিজ করতে অর্ডার দেয়। অ্যান্ড সঙ্গে সঙ্গে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস 3 ধরনের স্ট্রেস হরমোনস বেসিক্যালি রিলিজ করে, অ্যাড্রিনালিন, নরঅ্যাড্রিনালিন অ্যান্ড কর্টিজল, which creates stress reaction. সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমি মরে যাবো, কিছু একটা ঘটে যাবে, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে, মাথা ফাটা গরম হতে আরম্ভ করে, গা গরম হতে আরম্ভ করে, ব্লাড শট আইস, কান লাল হয়ে যায়, মুখ লাল হয়ে যায়, হাত পা থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করে, হার্ট রেট ধাক 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 ধাক, অ্যান্ড রেসপিরেশনস ফাস্টার হয়ে যায়। ফলে দিস বিকামস দ্য স্ট্রেস রিয়াকশন। এই স্ট্রেস রিয়াকশনটা শুধুমাত্র চিন্তার জন্য এলো, কিন্তু now if it is untamed, if it is unchecked, if it is totally at lib, then ওটা ডেভেলপ করে প্যানিক অ্যাটাকে, then we get panic attack। এবং এই এমার্জেন্সি রুম ভিজিটস যতগুলো পেশেন্টস করে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক নিয়ে, তাদের মধ্যে 90% অফ দ্য কেসেস আর জাস্ট সিম্পলি প্যানিক অ্যাটাক, এবং ছোট্ট একটা অ্যাটাক হয়েছে বলে ছেড়ে দেয়। অ্যাটাক বলতে গিয়ে হিয়ার দে মিন টু সে প্যানিক অ্যাটাক, যেখানে শুধুমাত্র স্যালাইন চালিয়ে দেয় আর একটা কাম্পোজ বা একটা অ্যানজিওলিটিক কিছু একটা দিয়ে দেয়, বাস, তাতেই কেল্লা ফতে। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট প্যানিক অ্যাটাক। যদি ওই নেগেটিভ থটটাকে আমরা সামহাউ ক্যান্সেল আউট করতে পারি, দেন প্রবলেম সলভ। দ্যাট ইজ মাইন্ড পাওয়ার। ওকে, সো দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট। অ্যাড্রিনালিন হরমোন, যেটা কিনা ফাইট, ফ্লাইট অর ফেইন্ট হরমোন হিসেবে আমরা জানি,
যেটা কিনা এতটাই স্ট্রং হতে পারে যে ইটার আপনাকে বডিকে তৈরি করছে ফাইটের জন্য। ইটস এ গুড সাইন। বাট সিন্স যেরকম আমরা দৌড়ালে পরে আপনি ফুল স্পিডে দৌড়াচ্ছেন, জাস্ট মনে করে দেখুন আপনার সেই ইয়াং এজের কথা, আপনি ফুল স্পিডে দৌড়াচ্ছেন আর হঠাৎ করে যদি আপনাকে কেউ দামিয়ে দেয়, হঠাৎ করে কেউ যদি আপনার জাপটে ধরে, আপনাকে যদি দৌড়াতে না দেয়, তাহলে কি হবে? Your heart will be racing, your respirations will be faster, you will be feeling that same symptoms of panic attack, exactly replicated, because অ্যাড্রিনালিনের কাজই হচ্ছে আপনাকে ফাইট, ফ্লাইট অথবা ফেইন্টের জন্য তৈরি করা, বডিকে, মাইন্ডকে, সমস্ত হবে। And this pathway we call HPA, hypothalamus pituitary adrenal pathway, এইটা দিয়ে স্ট্রেস কাজ করে। প্রবলেমটা হচ্ছে যখন হাইপোথ্যালামাস, দিস ইজ দ্য নর্মাল ওয়ে, প্রবলেম কোথায়? যখন হাইপোথ্যালামাস ওভার সেন্সিটিভ হয়ে যায়, then it creates a problem, a pathology, a disease condition where the hypothalamus actually gets over excited. ছোট ছোট জিনিসে কলিং বেল বাজলো, কি হলো, ফোনে রিং হলো, উরি বাবা, অফিস থেকে কল এলো, আবার কিছু গন্ডগোল হলো না তো? Like the case is coming. How to deal with it? How to deal with it? What we will call is first step of fighting stress. That is the deep breathing technique, which releases 4 hormones. যেরকম প্রকৃতিতে সমস্তটা অ্যাগনিস্টের একটা অ্যান্টাগনিস্ট থাকে, বা অ্যান্টাগনিস্টের জন্য অ্যাগনিস্ট থাকে। ইটস এ ডুয়াল রোল। কোনোটা প্লাস হলে নেগেটিভটাও থাকবে, নেগেটিভ হলে প্লাসটাও থাকবে। সো ঠিক সেরকম ভাবেই গাড়িতে যেরকম অ্যাক্সিলারেটর অ্যান্ড ব্রেক, সেরকম ভাবেই আমাদের বডিতেও মনেতেও এই একই জিনিস কাজ করে। বায়ো কেমিক্যাল হরমোনস, যেগুলোকে আমরা বললাম এক্ষুনি অ্যাড্রিনালিন, নরঅ্যাড্রিনালিন আর আপনার কর্টিসল, স্ট্রেস হরমোন হিসেবে, সেরকম রিল্যাক্সিং হরমোন রয়েছে ডোপামিন, অক্সিটোসিন, সেরোটোনিন অ্যান্ড এন্ডরফিন। এইগুলো যদি আপনি কোনো মতে সিক্রিট করতে পারেন, then it will just reverse the effect of adrenaline, noradrenaline and cortisol then and there, immediate basis. How? How is the first step called deep breathing? কারণ আপনার ফ্রেনিক নার্ভ, ভেগাস নার্ভ, অনেকগুলো নার্ভ পাস করছে থ্রু ইয়োর ডায়াফ্রাম। ডায়াফ্রাম মানে সেই মধ্যচ্ছদা, যেটা কিনা অ্যাবডোমেন এন্ড চেস্ট ক্যাভিটিকে আলাদা করে, সেই মাসেলস গুলো তার মধ্যে দিয়ে নার্ভস পাস করছে, সেই নার্ভ গুলো এক্সাইটেড হলে পরে থ্রু ডিপ ব্রিদিং, তখন গিয়ে আপনার এই 4 ধরনের হরমোন তৈরি হচ্ছে। and whenever you feel stress, you can easily secrete those hormones and get a hold on stress. You can beat it easily. and তার সঙ্গে লাগে কি অ্যাজারশন, মাইন্ডকে যেরকম আমরা নেগেটিভ টক করি, সেরকম আমাদের ভিতরে পজিটিভ টক করারও অপশন রয়েছে। ইটস আ চয়েস, রাইট? তো আমরা যদি পজিটিভ টক করি যে না আমি পারবো, যদি আমার কিছু একটা হয়ে যায়, যে না আমি সুস্থ আছি, আমি সব পারবো, কিছু হবে না, আমি ঠিক আছে, আমাকে বাঁচাবো, লোকজন আছে, কোনো চিন্তা নেই, ওষুধ আছে, ডাক্তার আছে। যদি এইখানে আমার কিছু হয়ে যায় তখন কি হবে? then you have to give that assertion, না আমি এর আগেও করেছি, আমি এখনো পারবো, নো ইস্যুস। এই অ্যাজারশনটা কি করবে? দিন এন্ড ডে আপনি যদি বারবার দিতে থাকেন, তাহলে কি হবে? এই যে নেগেটিভ থটটা, এটা ব্রেক করে দেবে, এই সাইকেলটা ব্রেক হয়ে যাবে। and obviously meditation to break this cycle once and for all. Next slide please. কি হয় না যে আমরা মনে করি স্ট্রেস উই ক্যান হ্যান্ডেল, যে মাইন্ড পাওয়ারের দরকার নেই, আমাদের কাছে মাইন্ড পাওয়ার যথেষ্ট আছে, উই আর স্ট্রং। প্রবলেমটা হচ্ছে ইয়েস ইউ আর স্ট্রং, ইয়েস 100% ইউ ক্যান হ্যান্ডেল ইউর স্ট্রেস, বাট ফর হাউ লং? এই হাউ লং কোয়েশ্চেনটা খুব গন্ডগোল। মানে আপনাকে যদি আমি বলি একটা জারিকেন জল ধরে রাখতে, সো ইউ ক্যান ইজিলি হোল্ড ইট, আপনি আরামসে ধরে ফেলবেন, কোনো অসুবিধাই হবে না। মেবি আপনাদের মধ্যে কেউ জিম করেন, বা মেবি আপনারা রোজ ওই হাতা খুন্তি ইউজ করেন, সো আপনাদের হাতে পাওয়ার রয়েছে, আপনারা একটা জারিকেন জল ধরে রাখতে পারবেন। কিন্তু কতক্ষণের জন্য? যদি 1 ঘন্টা হয়, যদি 2 ঘন্টা হয়, যদি দিনের পর দিন বলি এরকম ভাবে ধরে রাখতে, then it becomes a troublesome issue. Then it manifests on your body, mind and soul. তখন we think that এই বোঝটা আর নেওয়া যাচ্ছে না, then whole thing turns into that square one. So stress
holding a jug of water, but for how long? এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা জানি আমরা আমাদের স্ট্রেস ম্যানেজ করতে পারবো, স্পেশালি আমরা যারা প্রফেসর্স, আমরা যারা টিচার্স, আমরা যারা ডক্টরস, আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার্স, we the educated mature person, we think that we can handle, but problem is this is not the reality. Reality is that we all need some kind of support, all মানে all, in fact me too. All right, বোঝা গেল জায়গাটা? Yes, sir. এই জায়গা কি আমরা সবাই একসঙ্গে? Yes, Yes, sir. of course. Fantastic. So how the mind that is producing somatic বা body symptoms, এটাকে বলা হয় সাইকোসোম্যাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। অনেক সময় পরীক্ষার আগে পেট খারাপ হয়ে যেত, পরীক্ষা দিতে যাবো না, ম্যাথস পরীক্ষা আছে, পেট খারাপ হয়ে গেছে, পেটে ব্যথা করছে, আমি শুয়ে পড়েছি, জ্বর এসে গেছে, পরীক্ষার আগেই জ্বর এসে গেছে, বাবা মা নিশ্চয় পাঠাবে না। কিন্তু যেই পরীক্ষার টাইমিং ওভার হয়ে গেল, জ্বর পর সব হাওয়া, পেটে ব্যথা হাওয়া, সব হাওয়া। বাবা বললো যে না তুই শয়তানি করেছিস, না ইট ওয়াজ রিয়েল, আই ওয়াজ গোয়িং টু দ্য লুপ। So this is psychosomatic disorder, mind having its manifestation on the body. এটা খুব সুন্দর দেখা যায়, একটা প্রবলেম হয় যেটাকে বলা হয় ফ্যান্টম লিম্ব পেন। যখন একজন পেশেন্টের হাত বা পা কেটে ফেলা হয়, তখন সেই কেটে দেওয়া অ্যাম্পুটেটেড লিম্বটাতে ব্যথা করে, লাইক ফিস্ট, যেন মুঠি হয়ে রয়েছে। নাও দ্য পেশেন্ট ইজ ট্রাইং টু সে আমার মুঠিটা খুলে দিন, মুঠিটা কোথায়, তো হাত কাটা এলবো থেকে, বাট হি ইজ ইন অ্যাগোনাইজিং পেন, না আমার হাতটা মুঠি হয়ে রয়েছে, আপনি হাতটা খুলে দিন, হাতটাই নেই তো আমি মুঠিটা খুলবো কোথা থেকে? দিস ইজ সাইকোসোম্যাটিক ডিসঅর্ডার, ট্রিটমেন্ট আছে, বাট দিস ইজ হাউ ইট ইজ ডেইলি। স্ট্রেস ক্যান lower your immune system down, problems in relationship, addiction problems আসে, worsening self medication হিসেবে আমরা addiction এতে ইনভলভ হয়ে যাই, চা, কফি, সিগারেট, মদ, সমস্ত কিছু চলতে থাকে, anxiety disorders, headaches, pain, stomach problems, loss, increase of appetite, এইগুলো সমস্ত স্ট্রেসের লক্ষণ, signs and symptoms. Next slide please. So what we have seen while working with the students of BMC, I have just highlighted all this before. I'm just bringing up all these things 1 second so that we are all on the same page. এই anxiety and fear এর থেকে আমরা দেখেছি BMC স্টুডেন্টসদের উপরে যে there are near about 106 জনের রিপোর্ট রয়েছে। তো এই 106 জনের রিপোর্টে তো আমরা দেখেছি স্টুডেন্টসদের সার্ভে করে যে তারা মারাত্মক রকমের প্রবলেমেতে ফেসে রয়েছে। কিরকম? দিস সার্ভে ওয়াজ কন্ডাক্টেড 106, if you can see, এর মধ্যে প্রায় 31% out of 106 responses, near about 33% are having sleep problems, lack of focus 52, that is 49%, relationship issues 23.6%, body self image 33%, trauma, mental trauma, physical trauma 5.7%, abuse means here it can go on into any extent, ঠিক আছে, এখানে তো প্রায় 11%, exam phobia 14%, depression 33%, staggering, মানে 106টা স্টুডেন্টের মধ্যে 36 জনই suffering with depression, memory problems 20 out of 106, near about 22%, feelings irritated, angry, এই outbursts গুলো 34%, sir, feeling like harming self 8.5%, self harm, হাত কাটা, মানে ব্লেড দিয়ে চেরা, ইনফ্যাক্ট সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি, এগুলো সব এই 8.5%, মানে 106 জনের মধ্যে 9 জনের এই প্রবলেম আছে। প্রবলেমস উইথ ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ডশিপ, রিলেশনশিপ, এর মধ্যে ওই নিয়ার অ্যাবাউট 8.5%। আদার্স প্রবলেমস এর মধ্যে আরো হাজার এক রকমের ডিফারেন্ট ইস্যুস রয়েছে যেখানে স্টুডেন্টসরা সাফার করছে, দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড 29.2। এর মধ্যে কিছু প্রবলেমস আছে যেগুলো তারা বলতে পারেনি, বলতে চায়নি, এবং সার্ভেতেও তারা বলেনি, কিন্তু আমরা পার্সোনাল মেসেজ করেছি। সো দিস comes into that other category. So these numbers are
quite staggering, quite high, including COVID, including whatever it is going on, including the stress, relationships, family. They are absolutely staggering. So what we suggest, this mind power training can help us. Next slide, please. This can help us in stress and anxiety, especially for professors, blood pressure shoots, blood sugar shoots. This mind power training can help that. Attention deficits, sleep disorders, anger issues, memory problems. There are problems with trauma. We all have traumas, which really goes in the background. Financial problems, relationship issues, students, professors, everyone. We all are human. We are built with relationships, body weight, body image, self-image, and these are the new avenues that are opened, like self-confidence, self-image, self-esteem, self-support, academic and professional capabilities, concentration and focus. These are all into that category, which can be achieved by mind power training. And those students got help from there. So is mental health only meant for insane people? This is a big topic. We feel that when the term mental health comes, it means powerful, but mentally incapable, but low in aptitude. এক্ষুনি স্যার বলছিলেন যে সাইকোলজিস্ট অ্যান্ড সাইকিয়াট্রিস্ট, এইখানে there is a big difference, and স্যার কারেক্টলি বলেছেন, অ্যাবসলিউটলি ঠিক কথাটা বলেছেন, যে psychiatrists are people who deal with mentally insane persons. They will give medicines to treat the brain tissue, and psychologists are the persons who will deal with perfectly normal people, abnormal normal people who are having some problematic thoughts, but disorders in their beliefs, but negative thoughts, but কোনো একটা difficulty to overcome that difficulty. So this belief and all that cognitive behavioral therapies are dealt by the psychologists. They do not treat mentally insane people. There is a very big misconception goes on. For doctor, like dentist, like cardiologist, like orthopedics, we go to them. We don't have any stigma associated with it. But whenever a person knows that I'm going to a mental health specialist, or say suppose psychologist or psychiatrist, then the whole thing turns upside down. Even I went to a patient and I treated her and I did everything, and she was absolutely perfectly fine. When her mother calls me up and says that, sir, please call yourself as English teacher. Don't tell anyone that you are a mental health specialist. लड़की का मामला है ना, आप तो समझ ही रहे हैं, शादी भी करवानी है. Now this is how it is, and so sadly it is like that. Things are changing. People like you are the real stone, real cornerstone of the whole thing. So thanks to you again. So this is what we need to understand: mentally insane and cognitively enabled. So there is always the body and the mind, the physical health and the bridge, and then the mental health. This bridge the gap thing that needs to happen. Physical health should always go hand by hand with mental health. Nothing is possible without the other. Healthy mind, healthy body. Disease mind, disease body. And absolutely 70 to 80% of the diseases that we have are basically manifested by us only. Next slide, please. It's our role to identify these problems, what they are and how they are, before any mishap happens, before a student strays, all these things happening. They are trying to study, but they cannot study. They cannot perform. They are becoming demonic. And because of that,
problems that they are having and nobody to understand or share. So it's us, the mentors, the professors, we have to actually identify and recognize and refer students for mind power training class. We have to Spotify them. And how is that? I will be giving a number of slides where I will be describing how to identify the symptoms, the signs, where you can easily say that this person is going through any problem or this is not okay with in normal sense. So refer them to join the mind training program organized by VMC. And obviously, I am fortunately the part of it. Uh, and you can directly reach me on this number 82405 73904 via WhatsApp, because most of the time I am busy with clients and I won't be able to pick up the phone call. But obviously, with texting or voice messaging, you just give a text or a voice message. I will be definitely coming back and returning to you. So even if I'm Yeah, busy, yeah, yes, sir. এক সেকেন্ড কাইন্ডলি ওই ফোন নাম্বারটা একটু যদি একটু ওখানে মেসেজ Huh. বক্সে একটু লিখে দেন ভালো হয়, হ্যাঁ Okay, একটু হেল্পফুল হয়। okay, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক definitely, ইউ। definitely, definitely. So you can also email me. My email is there, arupghosh3777@gmail.com. Or you can easily contact any of the support team, therapy support team, any one of them. You know them very well. So you can contact any one of them and they will reach me. So I can help, I can serve. Okay, so now moving to the next slide. What are the identifiers? Now, identifiers are, first one is persistent sadness. 2 or more weeks. If you see a student sad, with the facial expressions, a gloom appearance, with down eyes, or maybe straying eyes, you can easily spot that sadness. Okay? So persistent sadness for more than 2 weeks is an identifier. Next slide, please. Now, this is a very unique thing. A person isolates himself or herself. নিজেকে ভিড় থেকে সরিয়ে নেওয়া, আলাদা করে নেওয়া। সবাই তাদের নর্মাল লাইফ লিড করছে, সে এক কর্নারেতে বা এক জায়গায় চুপটি করে বসে আছে। সে হ্যাঁতেও নেই, নাতেও নেই, পাঁচেও নেই, সাথেও নেই। অ্যাভয়েডিং সোশ্যাল গেট টুগেদার, সাপোজ কোনো একটা কালচারাল প্রোগ্রাম হলো, হি ইজ অ্যাভয়েডিং বা শি ইজ অ্যাভয়েডিং, নট টেকিং পার্ট। বা কোনো একটা আড্ডা হলো বন্ধুদের মধ্যে, হি ইজ নট দেয়ার, শি ইজ নট দেয়ার। আমি এখন অফলাইন ক্লাসে হলে এটা ইজিলি নোট করা যায়, বাট অনলাইন ক্লাসে ইট বিকামস ভেরি টাফ। বাট সেখানেতেও যে কম রেসপন্ড করছে বা যে একদমই রেসপন্ড করে না, দ্যাট পারসন ইজ হ্যাভিং প্রবলেম। সবার সামনে এসে কথা বলতে চার লজ্জা লাগে, বাট আপনাকে পরে হয়তো ফোন করছে বা পরে হয়তো মেসেজ করছে যে স্যার বা ম্যাডাম ওটা আপনি কি বলেছেন আমার, বাট নট আস্কিং ইউ ইন দ্য গ্রুপ। একই কথা 10 বার বলার পরেও জিজ্ঞেস করছে যে কি বললেন। বন্ধুদের সঙ্গে যার কন্ট্যাক্ট সাইন, withdrawing, avoiding social interaction. This is the identifier. Next slide, please. Self-harm. As I said in the first case scenario, I can see only blood and blood. She punched a mirror and broke it, and the mirror lacerated deeply to the bones. Self-harm, cutting, addictions are also a form of self-harm. Excessive smoking, excessive drinking, that is also self-harm. কখনো কখনো বন্ধুদের কাছ থেকে মার খাওয়াটাও self-harm. Getting teased is self-harm. So hurting oneself, talking about hurting oneself, suicidal ideations. Next slide, please. Talking about death, suicide, কি হবে বেঁচে থেকে, like that approach.
These are also identifiers. Suicidal ideations, any kind of suicide, any kind of ending life or value decrease in life, যে তার জীবনের দাম নাই, এই ফিলিংসটা, এটা একটা আইডেন্টিফায়ার। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। কখনো কখনো থ্রেট নেই, মেরে ফেলবো, দেখে নেব, homicidal ideations, talking, harming others, threatening, these are also identifiers. Uncontrollable rage. Next slide please. Outbursts of extreme irritability, হঠাৎ করে রেগে যাওয়া, ফেরোসিয়াস হয়ে যাওয়া। Unpredictability is an identifier. Out of control বিহেভিয়ারের মধ্যে অনেক রিস্ক টেকিং বিহেভিয়ার রয়েছে, কখনো কখনো মুখে মুখে চোপা করা রয়েছে, কখনো কখনো উদ্ভট কথা বলা রয়েছে। আমি আজকে একটা এরকম ঘটনা শুনলাম, প্রফেসরকে কোয়েশ্চেন করেছে স্টুডেন্ট। So this out of control thing, out of control behavior, any sort of, whether it is risk taking, whether it is arguing, whether it is inappropriateness, inappropriately behaving, inappropriate comments, these are all out of control. Whosoever it is doing it needs রীতিমতো counseling. Next slide. Drastic change in mood or behavior or personality. ধরুন হাসি খুশি ছিল, হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে, বা নর্মাল ছিল, হঠাৎ যেন একটু বেশি হাসি খুশি হয়ে গেছে, বা হঠাৎ করে মুড চেঞ্জ হচ্ছে, ড্রাস্টিক মুড চেঞ্জ হচ্ছে, এই ঠিক আছে এই খারাপ আছে, বা হয়তো কোনো একটা প্যাটার্ন ফলো করছে, 14 দিন ঠিক আছে তারপর 7 দিন খারাপ, আবার 7 দিন ঠিক আছে তারপর 14 দিন খারাপ, লাইক দ্যাট, একটা প্যাটার্ন। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। খাবারের চেঞ্জ, হয় বেশি খাওয়া অথবা খাবার অ্যাভয়েড করা, দিস বোথ আর সাইন্স অফ ডিপ্রেশন। আমরা অনেক সময় খাবারটাকে ডিপ্রেশনের আইডেন্টিফায়ার হিসেবে ধরি। খিদে চলে যাওয়া বা বেশি খেয়ে ফেলা ডিপ্রেশনে দুটোই হতে পারে, ওয়েট লস এন্ড ওয়েট গেইন। So this is also an identifier. Difficulty sleeping, sleepless nights, রাতের পর রাত জেগে আছে, সকালবেলা গিয়ে ঢুলছে, not able to perform, not able to study, not able to focus, কারণ ঘুম হচ্ছে না। Sleeplessness is also an identifier. হঠাৎ করে মাথা ব্যথা বা পেটে ব্যথা, আমি যে আগে কথাটা বলেছিলাম সাইকোসোম্যাটিক ডিসঅর্ডার্স, তাদের মধ্যে এইগুলো আসে, যে আয়োদিনই ওর পেটে ব্যথা থাকে, আয়োদিনই ওর পেটের গন্ডগোল থাকে, বা আয়োদিনই ওর মাথা ব্যথা করে, সবসময় ও হেডেক বা টেনশনেতে রয়েছে, কিছু হোক আর না হোক এক গাদা পেইন কিলার খাচ্ছে। So this frequent headache or stomach aches are also an identifier. That person needs help. কখনো কখনো difficulty in concentration, focus, memory or absent mindedness. কি বলেন স্যার? কি বলেন স্যার? Out, lost. এই concentration, focus, memory, absent mindedness, making silly errors, যেটা নর্মালি সে করে না বাট করছে, স্পেলিং ভুল করছে বা কোনো ক্যালকুলেশন ভুল করছে। চেঞ্জেস ইন একাডেমিক পারফরমেন্স, ভালো পড়াশোনা করছিল হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেল, বা খারাপ পড়াশোনা করছিল হঠাৎ করে ভালো হয়ে গেল।
abrupt changes in academic performance. Eta apnara best judge. You can easily catch hold of them in this way. Absenteeism, avoiding or missing college is an identifier. Class attend করছে না, অনলাইনের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট তো আছে বাট ক্লাসে নেই, মেশিনের সামনে নেই। So this absenteeism is also an identifier. So these are the identifiers, like 15 of them, that you can easily get hold of and help you to understand which of them needs counseling, which of them needs the mind power training. এর মধ্যে যে সবাইকে হেল্প করা যাবে তা নয়, because I have come across students who are really having some severe and serious mental issues which are absolutely indicated for psychiatric appointments, psychiatric meds, যেগুলো ওষুধ ছাড়া ট্রিটমেন্ট হবে না, for them psychiatrist is indicated. But since I am not a psychiatrist, তো আমি এই জিনিসটা করতে পারবো না। সবাইকে হেল্প করা সম্ভব না, কিন্তু মোস্ট অফ দেম ক্যান বি হেল্প। যদি একজনকেও হেল্প করা যায়, দ্যাট উইল বি মোর দেন এনাফ, বিকজ দ্যাট উইল বি চেঞ্জিং হিজ অর হার লাইফ ফরএভার। সো দ্য নেক্সট স্লাইড প্লিজ। হু শুড মেডিটেট? বেসিক্যালি এই জায়গাটাতে একটা গন্ডগোল আছে। গন্ডগোলটা এখানে, উই থিঙ্ক দ্যাট উই ডু নট নিড মেডিটেশন, উই থিঙ্ক দ্যাট উই ডু নট নিড মাইন্ড পাওয়ার ট্রেনিং, বিকজ উই আর লার্নেড, we are educated, but problem টা কি we also have life, আমাদেরও সোশ্যাল লাইফ রয়েছে, আমাদেরও পার্সোনাল লাইফ রয়েছে, আমাদেরও ফিনান্সিয়াল আর প্রফেশনাল লাইফ রয়েছে, সেখানে তো আমাদের স্ট্রেস থাকে, and that stress is getting carried over to professional field বা রিলেশনশিপ ফিল্ডস বা পার্সোনাল গ্রাউন্ডস। এই জিনিসটাই হয় যেখানে থেকে না এই স্ট্রেসটা ওভারল্যাপ করে যায়। সো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ডিস্ট্রেস করতে পারছি, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা নিজেরা নিজেদেরকে শান্ত করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত we will be stressed and we will think the other person is absolutely having shaytani buddhi in his head and actually troubling us. And at that time আমাদের মাইন্ডসেট থাকে কি নিজেদের প্রবলেমস নেই। So first of all, we need to have our mind cleared, our mind calmed. Then we can understand which student or what is the problem that they are having. So that is why we ourselves needs our mind through the meditation process. We need to have control on our mind first. Mind control means your professional work, personal work, life becomes in control. So stress relief, better concentration, memory and focus, whatever you're doing, motivation, studies, exam performance, job performance, health, blood pressure, blood sugar, sleep, everything, success, confidence, the overall personality. কখনো আপনি স্ট্রেস থাকলে you will be irritated, যখন আপনি স্ট্রেস থাকবেন না, কাম থাকবেন, you will be pleasant. একটা স্টুডেন্ট আপনার কাছে আরামসে আসতে পারে, নয়তো ভয় পেয়ে মুখ বন্ধ করে থাকবে, yes or no ছাড়া কিছু বলবে। And same happens with the family members, mind it, same thing happens with the family members. So getting rid of bad habits, getting rid of fears, past traumas, anger issues, anxiety, depression, these are all added benefits. Next slide, please. So the first thing, since we have done it, let's do it once again. So this stress, আমরা কি স্ট্রেসেতে থাকি? What do you feel? আপনারা কি বলেন? প্রচুর স্ট্রেস, প্রচুর। Absolutely, 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 absolutely. সবাই কি তাই বলছেন? হ্যাঁ, একদম 100%। Okay, fine. So সবথেকে শর্টকাট, সবথেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে টু ডিল উইথ স্ট্রেস, যেরকম আমি প্রথমেই বলেছিলাম, যে ডিপ ব্রিদিং, এই জিনিসটা ফলো করাটা খুব দরকার। কারণ এটা আপনার মাইন্ড, আপনার বডি, আপনার সোল
সমস্ত কিছুকে ইন অর্গানাইজড ফর্মে, সেই DOSE হরমোনসের কথা বলেছিলাম সেটা। So what we will do, আমরা যদি এটা n number of times throughout the day, whether it is a project, whether marks upload করা, whether এটা করা বা ওইটা করা বা ক্লাস নেওয়া, ক্লাস থেকে বেরানো বা কোনো স্টুডেন্টকে কনফ্রন্ট করা, whatever happens, if you take 3 deep breaths in, you are then and there in calm state. আর আপনি যখন calm state থাকবেন, peaceful থাকবেন, soothing থাকবেন, relaxed থাকবেন, you can easily handle anything very effectively. খুব আরামসে আপনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন। Does it make sense? Is it making any sense? না সেটা তো অবভিয়াস, কাম এন্ড কোয়াইট থাকতে ডিসিশনস ঠিকঠাক নেওয়া যায়। Absolutely. ম্যাডাম কামটা কি ফিল করেছিলেন? কামনেসটা কি ফিল? হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এমনিতেও আমি করি আর কি, মানে আমি রেগুলার একটা রেজিমের মধ্যে চলি, একটা ডেইলি এক্সারসাইজ রেজিম, এবং সেটা আমি গান চালিয়ে নিজের মতো করে 45 মিনিটস মতো নিজের মতো থাকি। যখন আমি কোনো কিছুই করি না, আমি নিজের জন্যই ওইটা, মানে গান চালিয়ে ওই 45 মিনিটস আমি কোনো কাজে থাকি না, নিজের এক্সারসাইজের মধ্যেই থাকি। Oh, fantastic. ওটা রেগুলার করি, ওটা না করলে আমার অস্বস্তি হয়। Right. আমার রেগুলার প্র্যাকটিসের মধ্যে আছে। Fantastic. Absolutely fantastic. So এই প্রসেসটাকে আপনি ইনক্লুড করুন, দেখুন it will make magical things in your life. Magical. প্রত্যেকটা জিনিস। Anybody else? I think that's it. সবাই চুপ যখন তখন everybody is agreeing. That's fantastic, absolutely. All right. So next, basic meditation. So এই মেডিটেশন প্রসেসটা যদি আপনারা রেগুলার বেসিসে just 15 minutes a day করেন, just 15 minutes, that will be more than enough. A 15 minutes of relaxation process আপনার দিনটাকে প্রোগ্রাম করবে। As I said, mind is a computer. Yes, very relaxing for the nerves. Thanks, madam. Thanks. Okay, so this meditation process, এই প্রসেসটাকে আপনি যদি করেন, so it will keep you relaxed and in sync with everything that you do. আপনি যে কোনো জিনিসকে, সাপোজ কোনো মিটিং রয়েছে and you are nervous about the meeting, you can program it in your mind that you will be calm, peaceful. কোনো প্রজেক্ট রয়েছে যেখানে আপনাকে হয়তো এই সব করতে হবে, কঠিন কাজ, then you can program that in your mind and visualize it and make that thing happen properly. You will be calm and you will be error free. ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা করতে গেলে ফার্স্ট জিনিসটা এটা বুঝতে হবে, রিল্যাক্স। ইয়েস, থ্যাংক ইউ, ফিলিং রিল্যাক্স। ওয়াও, ওকে। সো এই জিনিসটা করতে গেলে আমাদের একটা জিনিসেতে we have to be on the same page, that is the meaning of relax. নাও রিল্যাক্স বলতে আমরা অনেক কিছু বুঝি, বাট এইখানেতে আমরা রিল্যাক্স বলতে একটা পার্টিকুলার স্টেট অফ মাইন্ডকে বোঝাই, যেখানেতে আমরা গভীরভাবে ঘুমানো স্টেজে যেরকম এটোনিক, মানে এটোনিককে বাংলায় বলতে গেলে যেখানেতে বডির কোনো রকম টোন থাকে না, যেখানে বডিটা প্যারালিটিক ফেজে থাকে, ঠিক ওই রকম ফিল করবো, যেরকম আমরা গভীর ঘুমের সময় করি। গভীর ঘুমের মধ্যে আমার যদি হাত কেউ তুলে ফেলে দেয়, হাত উইল ড্রপ, থাপ। আমাকে যদি কেউ পাশ ফিরিয়ে দেয়, ইজিলি পাশ ফিরে যাবো। I will having no control on any of my muscles. That is called atonic. That is called the paralytic state of muscles, body and the mind. Mind हो आराम से cool down, relax হয়ে যাবে। তো রিল্যাক্স বলা মাত্রই আপনার কাছে নিশ্চয়ই এরকম ধরনের কোনো একটা ফিলিং রয়েছে যেখানে আপনি গভীরভাবে ঘুমান, সেই ফিলিংসটাকে নিয়ে আসতে হবে মাইন্ডে। বিকজ মাইন্ড 4টে জিনিস দিয়ে চলে: ইমাজিনেশন, ভিজুয়ালাইজেশন, ইমোশনস অ্যান্ড ফিলিংস। সো এইখানে তো আপনার ফিলিংস হবে গভীরভাবে ঘুমানো। ঠিক আছে? সো রিল্যাক্স মিনস আমরা যখনই আমার মুখ দিয়ে রিল্যাক্স বেরোবে বা আপনারা যখনই নিজেদেরকে রিল্যাক্স বলবেন, তখন ইউ গো ব্যাক টু দ্যাট এটনিক প্যারালিটিক একদম রিল্যাক্স স্টেট অফ মাইন্ড।
Okay. Second rule is to keep your eyes closed and focus on my voice, not thinking whether it is happen, whether it will not happen, হবে কি হবে না, পারছি কি পারছি না, করবো কি করবো না, হলো কি হলো না, এইসব চিন্তা করবেন না। জাস্ট আমার ভয়েসটাকে চিন্তা করবেন। আমার ভয়েসটাতে যদি আমি বলি আপনাকে 1, তাহলে আপনি সেই 1 ফিগারটা যেন চোখের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন চোখ বন্ধ করে। আমি যদি বলি 2, তাহলে আপনি যেন 2 দেখতে পাচ্ছেন। আমি যদি বলি গ্রিন গ্রাস, আপনি গ্রিন গ্রাস দেখছেন। আমি যদি বলি পিঙ্ক কালার্ড এলিফ্যান্ট, আপনি পিঙ্ক কালার্ড এলিফ্যান্ট দেখছেন নিজের মনের চোখে। ওকে, তো এই জিনিসটা, এই ইমাজিনেশন পাওয়ারটা আমাদের সবার আছে। We can imagine whatever we want. Now, এই ইমাজিনেশন ফিলিংসটা, এই ভিজুয়ালাইজেশন ফিলিংসটা, এই ইমোশনস অ্যান্ড ফিলিং, এই চারটে জিনিসকে আমরা ইউটিলাইজ করব টু গেট ইনটু দ্যাট মেডিটেটিভ স্টেট। কারণ মাইন্ড কথা বোঝে না, মাইন্ড এই চারটে ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝে, ওর নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। ওকে, ঠিক কম্পিউটারের মতো, যেরকম কম্পিউটারে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে ঠিক সেরকম। তো মাইন্ডের এই চারটে ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা ইউজ করবো। তো কিপ ইউর আইজ ক্লোজড and focus on my voice and imagine, feel, visualize and emote whatever I am saying. That's very easy. Now think whatever I am saying, try to imagine, emote, feel and also visualize. Rules are simple. Just want it to happen, let it happen, it will happen. Just want it to happen, let it happen, it will happen. Just want it to happen, let it happen, it will happen. Are we ready? Are we ready to move on? Yes. Yes. Wow. Wow, wow, wow. Fantastic. Okay. Now, next slide, please. একটা মাইন্ড ওরিয়েন্টেশন টেস্ট করে নি, দেখে নিই যে আপনারা যেটা বুঝলেন সেটা আপনারা কতটা এফেক্টিভলি অ্যাপ্লাই করেছেন। খোলা যাচ্ছে না, ইম্পসিবল, সুপারলি ইম্পসিবল। যত চেষ্টা করছেন তত বেশি কঠিন। নাও জাস্ট রিল্যাক্স, জাস্ট রিল্যাক্স। ভুলে যান চোখ, ভুলে যান ফেভিকুইক, ভুলে যান এভরিথিং। জাস্ট সিম্পলি রিল্যাক্স, আরাম সে। আস্তে আস্তে অন দ্য কাউন্ট অফ 3 চোখ খুলে ফেলুন। 1, 2 and 3. Open your eyes. আপনার বলার আগেই খুলে ফেললাম, ইট ওয়াজ ভেরি ইরিটেটিং এন্ড পেইনফুল। Because you were thinking, madam, হবে কি হবে না, আমার খুব ভালোভাবে পারলাম আমি, মানে আমি ওটাই বলছি, এতটা পারলাম যে মানে ভয়ঙ্কর লাগছিল। আমি পারবো কিনা আমি ভাবছিলাম না। আমি ভাবলাম যে খুলতে খুলতে পারবো না। ওটাই আমিও ভাবতেন, ইট ওয়াজ সো ইনসিকিউর, মানে ভীষণ। আমি খুলতে পারবো না, আমি ভাবতে পারি না খুলতে পারবো। Yes, exactly. মানে খুলতে পারছিলাম না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি অনেকবার ট্রাই করার পর খুলেছি, মানে ভীষণ ইরিটেটিং, না শেষের দিকে অস্বস্তি লাগছিল। My God, the mind is so powerful. God. বাবা, আমি তো ভাবছিলাম আমি তো খুলতেই পারবো না। Wow, fantastic, madam. আপনার খুব সুন্দর হয়েছে। It's really brilliant, really দারুণ। মানে ইট ওয়াজ লাইক, মানে ভীষণ অন্যরকম, মানে একটা মানে টেনশন হয়ে গেছিল, মানে অন্যরকম লাগছিল। আই ওয়াজ লাইক Absolutely, absolutely, ma'am. It's so powerful. যেই মুহূর্তে আপনি বিশ্বাস করেন কোনো কিছু, it dawns a belief system in you and that manifests mind, body, psychosomatic. That is what I was talking about. So mind controls and manifests on our body like this. It is simply powerful. All right. So shall we begin the meditation part? Yes, এই sir. প্র্যাকটিসটা আপনারা, এই মেডিটেশনের যে প্র্যাকটিসটা, এটা আপনারা করবেন। এটা প্রতিদিন বাড়িতে জাস্ট 15 মিনিটস, 10 to 15 মিনিটস লাগে, হার্ডলি, বাট দিস উইল বি গিভিং ইউ দ্যাট মেন্টাল এজ, দ্যাট স্ট্রেংথ অফ মাইন্ড, দ্যাট বিউটিফুল পাওয়ার and in sync. All right, so let us do it again. আরেকবার করি। All right, now the basic meditation process starts. And then just open your eyes. How is everyone feeling? ঘুমিয়ে গেছিলাম। আমিও, মানে
আপনি স্ক্যানিং শুরু করার আগেই প্রায় আধো ঘুমে চলে গেছিলাম তখন আর কি। আর এখন মনে হচ্ছে খুব রিফ্রেশিং। শেষের ইনস্ট্রাকশনস গুলোকে একেবারে ঠিকঠাক ফলো করতে পেরেছি, কারণ ততক্ষণে প্রায় ঘুমিয়ে গেছিল। ওকে, আর ওই পোর্শনটা যখন আপনি বলছিলেন না মাইন্ড ইজ অ্যাওয়েক এন্ড বডি ইজ স্লিপিং, তখন আই কুড ইমাজিন দ্যাট ওয়ান পার্ট অফ মি ইজ সিটিং এন্ড আদার পার্ট ইজ লাইং ডাউন, ট্রাইং টু লাই ডাউন। এটা আমি খুব ফিল করলাম, এটা খুব সবথেকে স্ট্রং ফিলিং ছিল। মানে আমি ফিল করছি আমার থেকে একটা পোর্শন ঘুমাচ্ছে, আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে। স্পেশালি লোয়ার পোরশন অফ বডি খুব ভারী লাগছে স্পেশালি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমারও। এখন মাইন্ডটা কেমন লাগছে? এখন রিফ্রেশড লাগে। আমার তো চোখটা একটু এখন ড্রাউজি লাগছে। তো আপনি একটা গ্লাস অফ ওয়াটার নিন। ওকে, জাস্ট একটা গ্লাস অফ ওয়াটার। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলুন, আপনারা কি ওই পিকনিক বা পার্টি বা ফ্যামিলি গেট টুগেদার দেখতে পেয়েছেন? হ্যাঁ আমি দেখছি, কারণ আমি দেখতে পেয়েছি। আমি অনেকগুলো পিকচার একসাথে আসছিল আর কি, সেটা মানে অনেক পুরোনো ছবি একসাথে আসছিল, মানে কোলাজ, টাইপ অফ কোলাজ আর কি। বাবা বাবা, খুব সুন্দর। ওই 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 গার্ডেন বা ওই একটা ট্রি বা ওই একটা পন্ড, ওই জিনিসটা কি পাওয়া গেছে? হ্যাঁ, আমার পাওয়া গেছে। ফ্যান্টাস্টিক। আর কারণ? না, আমি তো শুনতেই পাইনি। আমি সবকিছু ফলো করতে পারছিলাম না, একটা ব্রাউজার আছে। মানে it's mine. When you give command, সেই কমান্ডটাই ফলো হবে। If you feel that I am going to sleep, then you will be falling asleep. If you think that I am awake, then you will be awake. কারণ ম্যাডাম বললেন আমার একটা মাইন্ড ঘুমিয়ে পড়েছে, একটা মাইন্ড জেগে রয়েছে। Beautifully explained. This is how you have to keep your mind busy. এই মুহূর্তে আপনি ডিস্ট্রাক্টেড হবেন, এই মুহূর্তে একটা বিলিপ আসবে, আমরা যেরকম আগেরটা দেখলাম, যেরকম আমরা চিন্তা করছি আমরা ওখানে চলে যাচ্ছি। That will be happening. It was much better this time, sir. It is like a self-imposed coma actually. My feeling that it actually is like a self-imposed coma, almost. Refreshing, but এই জিনিসটা আপনারা যেটা বলেন drowsy feelingটা এসে যাচ্ছিল। I was forcing myself to stay awake. আচ্ছা অরূপ বাবু, পিকচারাইজেশনের ব্যাপারটা ঠিক ওই রকমের নয়। একটা স্টেজে ধরুন বিভিন্ন রঙের রঙিন ছটা, বিভিন্ন রঙের একটা ছটা, বর্ণময় ছটা, এইটা শুরু হতে হতে শেষ হওয়ার পর মানে আমার আগেও ফিলিং হয়েছে, মনে হয় যে যেন শরীরটা খুব হালকা হয়ে গেছে। এই যে ডক্টর মুখার্জি বললেন যে শরীর লোয়ার পার্টটা ভারী, কিন্তু শরীরটা হালকা হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন ফার্স্ট নেই পড়ে যাব, সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে গেল। ওকে, না এটা দেখুন, আপনাদের এটা অনেক সময় না এটা কি হয়, নানান রকমের ফিলিংস একজনে হয়। যেমন আপনি কখনো ফিল করতে পারেন যে আপনার শরীরটা তো হালকা হয়ে গেল, কখনো বা ফিল করতে পারেন যে আপনার শরীরটা তো ভারী হয়ে গেল। ইটস অ্যাবসলিউটলি নর্মাল, কিন্তু আমাদের এটা তো ফার্স্ট টাইম। We get experience এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। more you are accustomed to the feelings, কখনো কখনো টিংলিং লাগতে পারে, কখনো সুরসুরি লাগতে পারে, ঠিক আছে, কখনো বা পেইন হতে পারে, কখনো বা আপনার মনে হতে পারে যে আপনি জাস্ট স্লাম্পিং ওভার, মানে ধপ করে পড়ে যাচ্ছেন, এরকম ধরনের একটা মানে ডুবে যাওয়ার ফিলিংস, এরকম ধরনের ফিলিংস গুলো আসে। আচ্ছা, আমি দেখছি যখন আমি পন্ডের কাছে একা আছি তখন দেখছি আমাকে খুঁজতে খুঁজতে কিন্তু লোকজন আসছে, যে হঠাৎ করে কোথা থেকে আমি মাঝখান থেকে চলে গেলাম। অলরাইট, বিউটিফুল। না, ইম্পর্টেন্টটা ছিল ওই পন্ডের কাছে থাকাটাই, মানে ইউ আর গিভিং ইউর টাইম টু সেলফ, এবং there are people who are coming and asking for you, so ঠিক আছে, but you listen to the whole thing. That's the good and the best part. You went through the whole thing, that is the best part. Yeah, so এটা আস্তে আস্তে সময় হয়ে যাবে, it will be coming easily, so you don't have to think about the you don't have to think about this party, but just think about the family picture, good family image, যেখানে আপনি আপনার লাভের মানুষদেরকে নিয়ে করছেন, and so just every day, in every way I am going to get better, but I am getting better and এইটা একটা প্রসেসটা কি হবে, প্রসেসটা আমি আবার ডিসকাস করছি। আপনি আবার ভিডিওটাকে টেন করবেন, আবার নিজেকে কমান্ড দেবেন যে 10 মিনিট পরে চোখ খুলবেন, তার আগে চোখ খুলবেন না, তারপরে চোখ খুলবেন না, আবার 1 থেকে 10 অব্দি খুলবেন, কিন্তু 10-তেই চোখটা খুলবেন।
And with practice, this becomes your forte. Any questions? I have. প্রিন্সিপাল স্যার কিছু বলছেন না? Sir. হ্যাঁ, আমার একটা জিনিস মনে হলো বা যেটা ফিল করলাম সেটা হচ্ছে মাইন্ডটা somehow delocalized to be মানে মনে হলো যেটা যে মনটা আমার এমনিতে মনে হয় যে মনটা মাথায় আছে, কিন্তু এই প্র্যাকটিসের থ্রু দিয়ে যেটা মনে হলো মনটা কখন পা থেকে আস্তে 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 উপরের দিকে উঠে গেছে। See, mind is delocalized, is not concentrated in the brain. মানে Absolutely, sir. ঠিক বলেছেন। হ্যাঁ, এইটা আমার মনে হলো আর কি। একদম কারেক্ট ডিসিশন টা। মাইন্ডে কোনো অর্গান ওয়াইজ মাইন্ড থাকে না, ব্রেনেতে কিন্তু মাইন্ড নেই। ইফ ইউ কাট ব্রেন ওপেন ইউ ওয়ন্ট ফাইন্ড মাইন্ড। এটাই মজার জিনিস। এন্ড আমরা কিন্তু ওই জিনিসটাকেই আনলাম কাজে। ঠিক ধরেছেন একদম স্যার। আমরা কিন্তু ডিসোসিয়েশন কারেক্ট টার্মটা, যে আমরা কিন্তু আমাদের বডি, ফিজিক্যাল বডি থেকে আমরা ডিসোসিয়েট করলাম নিজেকে, আমরা আলাদা হলাম। এর কারণ খুব ইজি। আপনি যখন একটা চেয়ারে বসে আছেন, যখন চেয়ারটাকে তুলতে পারবেন না, সে আপনি জিম করুন আর যাই করুন, কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি চেয়ারটাকে ছেড়ে উঠলেন, then you can move your chair wherever you want. So you need to have a dissociated entity from your body. Then only you can enter the meditative state. ঠিক বলেছেন স্যার। সর্বরিদি কিছু বলছিলেন? সর্বরিদি একটা প্রশ্ন করতে পারি? হ্যাঁ, সর্বরিদি বলুন। হ্যাঁ, আমার দুটো ছোট্ট হাম্বল কোয়ারিজ আছে। একটা হচ্ছে আমি এক জায়গায় পড়েছি যে the human consciousness that originates in the brain and is manifested especially in thought, perception, emotion, will, memory and imagination, that is called mind. So when you were talking about computer, you said we can think our mind as a computer. I want to know whether we should compare it with a brain, because the idea of computer cropped with the idea of computational faculty of our brain, and mind has nothing to do with that. It is a consciousness that is manifested by mind. ম্যাডাম, এইখানেতে আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক, যেটা আপনি বলছেন সেটা ট্রু, কিন্তু এখানে আর একটা ওয়ে আউট আছে, আর একটা পয়েন্ট অফ ভিউ আছে কেন এটাকে কম্পিউটার বলা হচ্ছে। Since your mind is composed of the conscious and the unconscious, so 10% of your mind is actually that computational, that logic, that reasoning purposes. That is an organization. What you mean is organization, systematic organization, logic, reasoning, everything, analytical thinking. It is just 10%. Whatever you know about yourself, whatever you know about everything is 10% of your mind. Thank you, doctor. Actually, I do agree with you. That cannot be done with the brain only. So we need some manifestation in our mind. We can. Madam, let me just try to explain it. ব্যাপারটা এরকম যে বেসিক্যালি কম্পিউটারের মধ্যে সিপিইউটা হচ্ছে ব্রেন, রাইট? ইয়েস। কিন্তু সিপিইউটা শুধু চলে না, মানে আমি বলছি ওই প্রসেসিং ইউনিট, যে ছোট্ট ওই পেন্টিয়াম বা i3 বা i7, ওই মানে হোল প্রসেসিং ইউনিটটাকে বলছেন তো? হ্যাঁ, ওই প্রসেসরটা হচ্ছে কি আপনার ব্রেন, বা হার্ডওয়্যার ইজ দ্য ব্রেন। খুব ভালোভাবে বুঝতে গেলে হার্ডওয়্যার ইজ দ্য ব্রেন, বাট দ্য ফাংশনালিটি ইজ মাইন্ড, দ্য সফটওয়্যার ইজ মাইন্ড। মানে সফটওয়্যার ইজ মাইন্ড, এন্ড হ্যাঁ, সেটা মানে কম্পিউটার বলতে আমরা যেটা বুঝি আর কি, কম্পিউটেশনাল, মানে অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটারতে এসেছিল হিউম্যান ব্রেনকে ইমিটেট করে। হ্যাঁ, লেটার নার্ভাস সিস্টেম এসবের মধ্যে দিয়ে আমরা সমস্ত শরীরটাকে নিয়ে ভাবছি। আর একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে, আমার খুব ভালো লেগেছে। ফার্স্ট অফ অল, আই মাস্ট অ্যাপ্রিশিয়েট ইউর discussion. I forgot. First and foremost thing is I appreciate your discussion. I liked it so much, and I'm enriched. But I have one more humble question. That is regarding phantom brain and or psychosomatic disease. Actually, in Scientific American, in one issue, once I read
that it is a mysterious condition. Once, I mean, challenging the division between neurology and psychiatry. I mean, correct, একদম phantom ঠিক, ঠিক, ঠিক। brain is mainly related to neurology and psychosomatic is psychiatry, but they have some relations. But there is a very delicate border between the two. ঠিক বলেছেন। Would you please explain it? দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে কি দ্য নার্ভস আর ট্রিগার্ড বাই মাইন্ড। Yeah. ঠিক আছে না? মানে আমি আজকে চাইছি তাই আমার হাতটা ফোল্ড হচ্ছে, বা আমি চাইছি তাহলে আমার হাতটা খুলছে। And এই যে চাওয়া না চাওয়া, this command stimuli is getting through by the nerves into the muscles, and the muscles are responding. Now what happens when the hand is not there but the nerves are firing? That causes that phantom limb pain. Phantom limb লিম্বটা নেই, কিন্তু নার্ভ এন্ডিং গুলো আছে একেবারেই মনে হচ্ছে আমার। এবং সেটা ফায়ার না, মানে করছে। এটা কি নিউরোসাইকোলজির মধ্যে পড়ে? হ্যাঁ, obviously the whole thing is actually intertwined. ঠিক আছে, নিউরোসাইকোলজি obviously this is in that dimension, absolutely. আমরা এটাকে ট্রিট করি থ্রু সাইকোলজি। এটা ট্রিটমেন্ট কিন্তু সোজা, ট্রিটমেন্টটা খুব মজা, খুব সোজা। ঠিক আছে, সোজা কিনা জানি না, আপনার কাছে সোজা, আমাদের তো লেভেলের কাছে নয়। আপনাদের কি করা হয় আমি আপনাকে বোঝাচ্ছি। ধরুন আমার হাতটা নেই, তো আই এম কিপিং আ সেন্টার মিরর in between me, dividing me into planes, two equal planes. তো two equal planes এ যখন বাঁধা হচ্ছে, তখন আমি আমার রাইট হ্যান্ডটাকে দেখে right handটাকে you know I'm clasping it into this and then I'm releasing it, and এটাকে মিররে দেখে করছি as if I'm doing it with my left hand, which is not actually not the mirror দেখতে বাবা it gets very interesting actually. এই যে ইন্টারফেসটা is very interesting, তাই আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছিলাম। Thank you very much for your discussion. Thanks a lot. Thank you for the question, ma'am. আচ্ছা, এটা আমি বলছি যে এই যে আমি দেখলাম যে when I was alone and people are coming and like looking for me, started looking for me. Sir, I have a question, sir. সুবর্ণা দি আগে বলো, না আমি বলিনি কিছু, তুমি বলো। আচ্ছা, okay, thank you. Sir, I have a question, sir, to you. Sir, can stress have physical manifestations? Now we know that stress is a mental thing. It can lead to mental disorders, but can it have physical manifestations? একদম it can. আমি আপনাকে বলছি, দেখুন simply it is just simply জিনিসটাকে খুব সোজা ভাবে বুঝে নিন যে once your adrenaline is shot up, ঠিক আছে, your blood কি করছে, আপনার মাসলস থেকে সুগার আপনার লিভার থেকে সুগার বার করে আপনার মাসলস থেকে সুগার বার করে ব্লাড স্ট্রিমেতে ঢালছে। Why? Then it becomes a physiological thing. হ্যাঁ, আর পরে আপনি যদি দেখেন এই কর্টিজল হরমোনটা যেটা আছে, cortisol hormone is taking out all the sugar from your muscles, from your livers, putting it into the bloodstream. Bloodটাকে rich in blood sugar বানিয়ে দিচ্ছে। And if this goes on, it leads you into diabetes. Because insulin কে আপনি inhibit করছেন, you are inhibiting insulin. যে মাসলস এর মধ্যে সুগার এন্ট্রি হচ্ছে না, সুগার only getting flowed into the blood. So stress is having that impact. Nerve disorders can also be caused by stress to a certain extent. একদম 100%. Things like carpal tunnel syndrome or No. Carpal tunnel syndrome is something different, and stress is like neurotic syndromes. Okay, that is totally physical then. Okay. Thank you so much. যেমন ধরুন আপনার এই IBS, ঠিক আছে, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম, ঠিক আছে, এই যে দেখছেন না, এই যে দেখুন, হ্যাঁ, this is also due to stress. IBS is a very common thing. Absolutely. These are all common things. Absolutely, ওটা mental problem. Absolutely. Okay. Thank you so much. Thank you for the question. Thank you. এই কথাটা ঠিকই বলেছেন যে ম্যাক্সিমাম অফ দ্য ডিজিজ যেটা সেটা ফ্রম মাইন্ড, কার্ডিওভাস্কুলার আছে একদমই তাই।
আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন করছি যে স্ট্রেসের কারণে তো অনেক রোগ হয়েছে আর কি, এবার যদি আমার স্ট্রেসটা পুরোপুরি আমি বের করে ফেলতে পারি তাহলে কি আমার ডিজিজ গুলো কমে যাবে? ধরুন প্রেশার, সুগার, এইসব জিনিসগুলো যেগুলো। দেখুন, এই জায়গাটা বুঝতে হবে একটু। প্রেশার কিন্তু মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল হয়, ঠিক আছে? প্রেশার কিন্তু এই প্রেশারের মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে স্ট্রেস, কিন্তু ইট ক্যান অলসো ডিউ টু কিডনি ডিজিজ, it can also be due to arteriosclerosis, it can also be due to poor heart functioning, it can also be due to some other ailments, ঠিক আছে? আরো হাজার একখানা কারণ আছে ব্লাড প্রেশার, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা পোটেন্ট কজ হচ্ছে স্ট্রেস। তো ইফ ইউ রিলিজ বা ইফ ইউ রিডিউস স্ট্রেস, তো এটা ডেফিনেটলি হেল্প করবে ব্লাড প্রেশার কমাতে, কিন্তু মেবি নট 100%, কারণ অন্যান্য কারণগুলো আপনাকে সর্ট আউট করতে হবে। আর ডায়াবেটিস? সেম ডায়াবেটিস তাই। দেখুন, এখানেতে কি করতে না, যে কর্টিসল লেভেলটা আপনার যখন কন্ট্রোলে আসছে, যখন দি স্ট্রেস হরমোনস আর নট সিক্রেটিং, তো আপনার ব্লাড সুগারটাও কমছে। ব্লাড প্রেশারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যখন অ্যাড্রেনালিন ইজ নট দেয়ার, এই হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়িয়ে দেয়, লুমেন্স মানে ব্লাড ভেসেলস এর ডায়ামিটার কমিয়ে দেয়, ফলে ব্লাড প্রেশারটা আপ হয়ে যায়। তো অ্যাড্রেনালিন না থাকলে ব্লাড প্রেশার কমে যায়, হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটি রেট কমে যায়, আপনার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটা আরো ইজিলি পড়ে, আপনার ব্লাড সুগারটা কমে যায় due to the lowered cortisol level. Just like that. থ্যাংক ইউ। Okay. Are there any more questions for Arup sir? তো আমি একটা কথা বলতে চাইছিলাম যে এরকম যদি যদি একটা নির্দিষ্ট মানে প্রতিদিনের একটা নির্দিষ্ট রুটিন ফলো করা যায়, ঠিক আছে, সবকিছু, ঘুমের হোক, খাওয়ার হোক, এক্সারসাইজের হোক, কাজের তো বটেই, একটা রুটিন মেনটেন করে যে চলে আর যে রুটিন মেনটেন করে চলে না, সেক্ষেত্রে তো ডিফারেন্স হবে তো। Yes, definitely. এবং এই মাইন্ড মানে মনটা ভালো রাখার জন্য মানে বডিকে বিজি রাখা, মানে সারাক্ষণ শুয়ে বসে না থাকা, কাজের বাইরে যে সময়টা, সেই সময়টাকে যদি আমরা অন্যরকম ভাবে ব্যবহার করি, যদি বসে না থাকি, সেটা কি বেশি মানে রিল্যাক্স করা মানে তো শুধু শুয়ে বসে থাকা নয় নিশ্চয়, মানে রিল্যাক্স করে থাকা মানে আমি অন্য কোনো ক্রিয়েটিভ কাজে, কোনো ভালো কাজে নিজেকে যদি অকুপাই করি, সেটাকেও তো রিল্যাক্সেশনই বলে। এবং সেটা কি আমার মাইন্ডটাকে আরো ভালো করবে? নিশ্চয়ই করবে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি, কিন্তু সেটা যদি ট্যাক্সিং হয়ে যায় তখন ইট মাইট বি ডেট্রিমেন্টাল। মানে হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে ইজ দ্যাট এনিথিং, এনি শিডিউল ইজ গুড, এনি রুটিন ইজ গুড, ইউ ফলো আ পার্টিকুলার শিডিউল, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট, ঠিক আছে? কারণ বডির একটা নিজস্ব সার্কেডিয়ান রিদম থাকে, সেই সার্কেডিয়ান রিদমটাকে মেনটেন রাখা, যে একটা পার্টিকুলার টাইমে ঘুমাতে যাওয়া, একটা পার্টিকুলার টাইমেতে খাওয়া, একটা পার্টিকুলার টাইমেতে এক্সারসাইজ করা, ফ্যান্টাস্টিক, অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। এর থেকে ভালো কোনো অল্টারনেটিভ হতেই পারে না, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য বেস্ট থিং ইউ ক্যান ডু, ঠিক আছে? কিন্তু আপনি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে বলছিলেন না, আপনি স্টুডেন্টদের এই যে আপনি যে স্টাডি করেছেন, যে স্টুডেন্টদের একরকমের প্রবলেম, আপনার কি মনে হয় না যে মানে এই স্টুডেন্টরা তারা যতটা সময় তারা ওই ভাবছে রিল্যাক্স করছে বলে গান শুনছে বা শুয়ে শুয়ে মোবাইল দেখছে বা এটাকে ওরা রিল্যাক্সেশন ভাবছে, ওটা না করে যদি ওরা কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে নিজেকে ইনভলভ করে, খেলাধুলো হোক, হাঁটা চলা হোক, এই যে ব্যাপারগুলো, সেইটাই তো মানে ওদের মাইন্ডটাকে অনেকটা ভালো করতে পারে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কিপিং देमसेल्फ বিজি। হ্যাঁ, আমি বলতে চাই যে হ্যাঁ, কোনো ক্রিয়েটিভ কাজে হোক বা এক্সারসাইজ হোক, সেটাই মানে এখন যে আপনি যত কেস দেখছেন আমাদের কলেজের ক্ষেত্রেও দেখলাম, এগুলো কি শুধুমাত্র তার পরিবারের প্রবলেমের জন্য না, নিজের এই দৈনিক যে শিডিউল, দৈনিক যেটা ওরা ফলো করছে, যে একটা ব্যাড হ্যাবিট সব বাচ্চাদের মধ্যে ক্রিয়েটেড হয়েছে, যে যেটা আগে ছিল না, এখন ওই বসে বসে শুয়ে শুয়ে সারাক্ষণ কিছু করা, কিন্তু তাতে কিন্তু ওটা রিল্যাক্সেশন হয় না। ওরা ভাবে
উল্টে উল্টে ওরা স্ট্রেসড হয়, ওদের চোখ স্ট্রেসড হয়, ওদের ব্রেন স্ট্রেসড হয়, সারাক্ষণ কিছু একটা দেখছে বা ভাবছে, রিল্যাক্সিং, মানে পড়া হয়ে গেল, মোবাইলে একটা কিছু করতে শুরু করলো। এইটা কি এটার কারণেই কি আজকালকার দিনে বেশি হচ্ছে যে ওরা অ্যাকচুয়ালি রিল্যাক্সেশন করছে না? হ্যাঁ, আমরা আমাদের টাইমে দেখেছি এত প্রবলেম আসতো না। প্রবলেম সেটা কি আপনার মনে হয় যে আপনি যে এটাকে ফলো করলেন বা দেখলেন, আপনার কি সেটা মনে হয় না যে শুধুই কি পারিবারিক সমস্যা? দেখুন, এটা তো মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, এটা শুধু রুটিন বা শুধু বদ অভ্যাস বা শুধু কিছু এরকম ভাবে হয় না। এরকম অনেক জায়গায় আছে যারা দে আর অ্যাকচুয়ালি ইনভলভড ইন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, এক্সারসাইজেস, ডুইং এভরিথিং, কিন্তু কি হয় যখন ডিপ্রেশন সেটস ইন, দেন বা মানে ওপেন গ্রাউন্ডে খেলাধুলা, হ্যাঁ এগুলো তো খুবই অলমোস্ট না, ওই কম্পিটিটিভ লেভেলে নিয়ে গেছে, মানে নট ফর ওটা আর ওর কাছে রিল্যাক্সেশন নেই, এটা তো ওর স্ট্রেস তৈরি করেছে। না, এই জিনিসগুলো স্ট্রেস আসবেই। ওয়ান্স ইউ আর ইন দ্য ফিল্ড, দের ইজ অবভিয়াসলি আপনি ফিল্ডেতে হাঁটবেন না, ওখানে তো নিশ্চয়ই বন্ধু বান্ধব থাকবে, আপনি একটা কম্পিটিটিভ স্পোর্টস এর মধ্যে ইনভলভ, সে পাড়ার গেম হতে পারে, ইট মে বি পাড়ার গেম হতে পারে, বাট দেন অলসো দের ইজ আ স্ট্রেস ইনভলভ। ঠিক আছে, তো সামটাইমস দিস promotes body, mind. This is a good thing. Health means after mind and body, so obviously this is a good thing. কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে না, যখন ডিপ্রেশন থাকবেন তখন you develop a symptom known as anhedonia. Anhedonia মানে you are not liking those না, আমার তো মনে হয় ওটার জন্য মানে নিজেকেও ওইভাবে অ্যালুট করে সারাক্ষণ ওই একটা কিছুর মধ্যে ইনভলভ রাখার ফলে ডিপ্রেশন ক্রিয়েটেড হচ্ছে, না ডিপ্রেশন ক্রিয়েটেড হয়েছে বলে সে একটা কিছুর মধ্যে ঢুকে আছে, সেটা নিয়ে পড়ে আছে। দুটোই হতে পারে, মানে দুটোই হতে এটা পারে। আমার মনে হয় তো বোথ ওয়ে, একদম ঠিক বলেছেন, বোথ ওয়ে, কারেক্টলি সেড। নিজের একটা ব্যাড হ্যাবিট তৈরি করার ফলে ও ডিপ্রেশনের মধ্যে ঢুকে গেছে, কারোর সঙ্গে মিশতে পারছে না, ইন্ট্রোভার্ট হয়ে যাচ্ছে, এই ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে। একা থাকতে থাকতে ওইটার থেকেই ভাবছে যে ওখান থেকেই ও বোধহয় পাচ্ছে, কিন্তু মানে কিন্তু আসলে ওটা ভুল কনসেপ্ট বা ভুল জানছে বা ভুল হ্যাবিট তৈরি করে ফেলেছে বা ভুল বিশ্বাস করছে। বিশ্বাসটা খুব গন্ডগোলের জিনিস। পৃথা, এবার দেখো আর কারো কিছু। Okay. Any other questions for Arup sir? আরো কারোর কিছু যদি বলার থাকে? I just have one small like query. সেটা হচ্ছে যে যারা এই যে মেডিটেশনে এত ভালো ফল পেলো আর যারা পেলো না, like what does it indicate? Like I was distracted halfway through it, so because there was a mixer grinder going at the back of my head, my son wanted a first aid kit, so like I was lost in the middle of the meditation. Devurinadi, I'm there with you in this. So I want to know, what does it indicate? Like, Madam, it am indicates I like nothing. No, it indicates nothing. It only indicates that you are unable to concentrate on that particular point. That's it. কখনো কখনো হয় না যে খাবারটা একটা অর্ডার দিলাম, কিন্তু সামথিং ফোন কল এসে গেল and I could not enjoy my meal. It's like that. right? It indicates nothing. Only thing is that you need to focus. Okay. So like, I mean, আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। প্লিজ। হ্যাঁ, যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রী বা আমাদের কাছাকাছি কোনো ব্যক্তি এরকম স্ট্রেসের মধ্যে থাকে, তাহলে তার প্রতি আমাদের আচরণটা কেমন হওয়া উচিত যদি একটু বলেন। আচরণ, you should be compassionate first thing, and you should be very calm. কারণ তাদের উল্টো পাল্টা উৎপাটাং হারকাত হতে পারে। আমি আজকে সকালবেলা যেটা শুনলাম, so it was very irritating and very disturbing. Students asking and questioning teachers right in front of the face. ঠিক মুখের উপরে কোয়েশ্চেন করা, মুখের উপরে লক্ষ্য করা। There you have to be very understanding that there is something wrong with this guy. He's not normal, and you have to withdraw. Avoid that conflict. Don't get into it because ওর মাথার মধ্যে অন্য কিছু চলছে। He is in different world, absolutely আলাদা world এ আছে। So nothing, your logic, your reasoning will not matter anything.
এই জায়গাটা প্রবলেম। তো আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে যার সঙ্গে আপনি কথা বলছেন বা ডিল করছেন বা হ্যান্ডেল করছেন যে স্টুডেন্টস গুলোকে, তাদের মধ্যে যদি কারো এরকম প্রবলেম থাকে, তো আমরা একটা এই নর্মাল ভাবি যে ইচ্ছে করে করছে, শয়তানি করছে, ইচ্ছে করে আমাকে পরেশান করছে, এই জিনিসটা থেকে সরে এসে জাস্ট ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ রিয়েলি ইন এ থার্ড পার্সন পার্সপেক্টিভ। রিয়েলিটিটা কি আপনি যদি বোঝেন যে না দিস ইজ দ্য প্রবলেম, ও আর্গু করছে কথায় কথা, বা হয়তো ও ডিস্ট্রাক্টেড থাকছে ক্লাসে কথা শুনছে না, বা হয়তো ও রিবেলিয়ন নেচার দেখাচ্ছে, যাই বলছি না কেন সেটাকেই ও কোয়েশ্চেন করছে, যাই বলছি না কেন সেটাকেই ও রিবেল করছে। You need to simply slowly talk to him or her and get them enrolled into the group. আপনি আমাকে মেসেজ করতে পারেন। অরূপদা, আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। আমার কাজিন আছে, মানে আমার কাছাকাছি বয়সেই, কিন্তু প্রচন্ড রেগে থাকে এবং প্রবলেমস আছে, মানে ক্যারিয়ার নিয়েও প্রবলেমস আছে, ওয়েট ইস্যু আছে, শি ইজ কোয়াইট হেলদি এন্ড অল, and এটার জন্য ওর obviously marriage is becoming also a problem, so relation wise are not successful and career wise she used to work in a school, but লকডাউন এর কারণে ওই স্কুলটা ছোট স্কুল বলে এখন নো প্রসপেক্টস, নাথিং লাইক দ্যাট। এবার প্রবলেমটা আছে ও ভীষণ রাগী, আর রাগী তো বটেই, মানে ভীষণ মানে চিড়চিড়ে যেটা আমরা হিন্দিতে বলি, কিন্তু আর হচ্ছে ল্যাক অফ ট্রাস্ট, ভীষণ ল্যাক অফ ট্রাস্ট। মানে কোনো কিছুই করতে বলি সেটাতে, মানে আই এম দ্য অনলি পার্সন যে একটু পেশেন্স রাখি, ওকে একটু মাঝে মাঝে মানে খুব বকেও দিই যে তুই আর নট ট্রাইং এন্ড অল, বাট আই ডোন্ট লিভ, মানে আই নট লেফট মাই হোপস অন হার। So I don't know how to deal with her. Like আমি অনেক counseling sessions, অনেক prayer sessions, অনেক কিছু ভাবে I'm trying to help her, but ওকে হেল্প করতে পারছি না। এই যে lack of trust, যে nobody prays for her, nobody cares about her, because a father is, he doesn't is not caring at all, so ওই দিকটাও একটু প্রবলেম আছে। তো এবার আমি বুঝতে পারি না মানে কি করে ওর এই রাগ, ল্যাক অফ ট্রাস্ট, এটা আমি মানে কোনো কিছু যদি করতে বলি যে এই কাউন্সিলিং সেশনটা কর বা এই প্রেয়ারটা অনলাইন কর, দেন ইউ নো আমার ওর জন্য এত করার পর ভাবে যে তোকে কি লোক জোগাড় করতে বলেছে, মানে এইরকম বলে, মানে things are like that. I don't know how to deal with it. মানে I still not lost hope on her. আমি still মানে চেষ্টা করতেই থাকি, কি করা উচিত? দেখুন ম্যাডাম, আপনার যে কথাটা শুনলাম আমি, সেটা শুনে মনে হচ্ছে যে there is a issue of self image, ঠিক আছে? এখানেতে ওর সেলফ ইমেজটা যেহেতু একটা বড় বিগ ইস্যু, এন্ড আপনার কথা শুনলাম যে বিয়েরও প্রবলেম আসছে, এবং এটাও বোঝা গেল যে প্রফেশনালিও শি ইজ নট গেটিং সাউন্ড, তো ফলে অল লস সিচুয়েশন ইন হার। মানে nobody is bothered, like you know, father is not bothered about her at all, like this is ওনার true. নিজস্ব মেন্টাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য রিয়েলিটি। Yes, might be, yes, might be, she says that, I mean, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এই ক্ষেত্রে নিজেকে বাঁচানোর জন্য she is taking that stance, offense is the best defense, so that nobody poke her about her weight, about this, about that. So she is always offensive and always taking that offensive stance, so nobody dare to। এই জায়গাটা থেকে বার করাটা খুব কঠিন, কথা বলে টু সেশনস she has to understand that there is a problem, then I can help. okay, I'll try if I'm able to convince her to get in touch with you. I mean, that's very difficult, I know, but I'll try. Thank you. আচ্ছা অরূপবাবু, আমি একটা প্রশ্ন করছি, সেটা হচ্ছে যে খুব ইন জেনারেল প্রশ্ন আর কি। আমরা ছাত্রছাত্রীদের অনেক সময় বুঝতে পারি যে ওরা খুব বোর ফিল করছে, যে এক বছর ধরে, এক বছরের বেশি এই শুধু অনলাইন ক্লাস, মোবাইল বা ল্যাপটপের সামনে থাকা। এটা আমি বাড়ির বাচ্চাদেরও দেখি, আমার কলেজের স্টুডেন্টদেরও দেখি। এটাকে ওদের কিভাবে মোটিভেট করা যায় যে ওরা মানে এত বোর হয়ে যাচ্ছে এই অনলাইন ক্লাসে, কোনো রকম ইন্টারাকশনটা ওইভাবে পাচ্ছে না, মানে কলেজের যে অ্যাম্বিয়েন্সটা সেটা পাচ্ছে না। এটাকে কিভাবে ওদের মোটিভেট করবো যে এই টাইমটা পেরিয়ে যাবে? এটা বলি বারবার, কিন্তু কোনো সার্টেন তো টাইম দেখাতে পারছি না যে এক মাস বাদে কি, 2 মাস বাদে কি, 3 মাস বাদে তুমি এটাকে পেরিয়ে যেতে পারো। ফলে
একটু মানে যারা পছন্দ করে ব্যাপারটা কলেজ আসতে ক্লাস করতে, তারা খুব বোর ফিল করছে, মানে হতাশ হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় দেখছি। এটা কিভাবে ওদেরকে করা যায়? দিস ইজ রিয়েলি আ টাফ সিচুয়েশন, মানে এটা সত্যি একটা খুব টাফ সিচুয়েশন। এই সিচুয়েশনটা তোর কিন্তু অ্যাজ সাচ আমাদের কাছে নেই। অনলি ওয়ে ইজ দ্যাট টু থিঙ্ক ইন আ পজিটিভ লাইট, থিঙ্ক অফ আ পজিটিভ শেড। না সেটা সেটা করাটা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না, সেটা করাটা সবার পক্ষে সোজা হয় না। কারণ এই কোভিড সিচুয়েশনটা দিস ইজ আউট অফ দ্য ব্লু অ্যান্ড আউট অফ দ্য নর্মাল, সামথিং বিয়ন্ড আওয়ার রিকগনিশন। মানে আমরা তো চিন্তাই করতে পারি না যে আমরা কলেজ লাইফ পাওয়া হয়ে যাবে, রাইট? আমার ছেলে ক্লাস 10 দিল অ্যান্ড হি হ্যাজ নট been to school class 9 class 10, এখন ক্লাস 11 তো ক্লাস 11 তো ইজ নট গোইং টু স্কুল, নট মিটিং আপ উইথ ফ্রেন্ডস। হ্যাঁ, একটা হতে পারে যে ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডশিপ রাখা, তাদেরকে এটা বারবার ইনফোর্স করা যে দিস কোভিড ইজ নট গোইং টু লাস্ট ফর লং and there will be life, there will be life beyond this thing once everybody gets vaccinated, once this phase is over. মানে to keep that positive mindset, to help them involve in some positive get together in a strict routine, in a way where they can interact virtually, like common friend groups in online classes, online groups, online adda. But again, পড়াশোনার এমন চাপ থাকে, এত অনলাইন তার মধ্যে এটা করা খুব কঠিন। সিচুয়েশন ইজ রিয়েলি গ্রেভ। এটা অনলি অ্যাকসেপ্ট করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। when situation is out of your hand and you can do nothing about it, the only way forward is to accept. The acceptance টা আনতে হবে। সেই মানে চিরদিন তো এরকম থাকবে না, আর কয়েকদিন কষ্ট করে এছাড়া বলা ছাড়া আমাদের হাতে কিছু নেই, আর কিছু করার নেই, because this is a loss, this is a total loss. So can we conclude? আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে, because we are having almost 2.5 hours, তো can we conclude? আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি? So Pritha, with your permission and yes, please with please the conclude. permission of principal sir and AM sir, let me thank from the bottom of my heart, and I think my colleagues will also agree, thank Arup sir for this wonderful session, for helping us getting through all these stress related problems. আমরা চেষ্টা করব ওনার যা গাইডেন্স আছে সেই গাইডেন্স গুলোকে ফলো করবার জন্য। we must also thank principal sir for সাপোর্টিং আস। আমাদের এটা সত্যি কথা বলতে এতদিন তো হয়নি, আমি 15 বছর হয়ে গেছে কলেজে, আমরা এই এফর্ট গুলো করিনি, এখন করছি। উই আর অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্টমেন্টটা ভালো হবে কি খারাপ হবে জানি না, তবে হোপফুলি দিস উইল বি আ ফ্রুটফুল ইনভেস্টমেন্ট। এটা নন প্রোডাক্টিভ অ্যাসেট হবে না আমরা যা ইনভেস্টমেন্ট করছি। তো এটা স্টুডেন্টদের জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টিচার্সদের জন্য। We must also thank the entire IQAC team and the mind therapy team, especially Pritha and Debolina, Debashish, Shandip, all those who have coordinated and cooperated to put this together. Thanks to all the teachers for coming today. তুমি নিজের নামটা বলে দাও, নাহলে আমাদের বলতে হবে আবার করে। সে নাম বলার দরকার নেই, আমাদের we are working as a team. Exactly. We are working as a team and hopefully we will make a difference, make some change. Thank you everyone. Thank you all for joining. আচ্ছা, আমি একটা সেকেন্ড একটা কথা বলতে পারি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও? হ্যাঁ বলুন প্লিজ। এক সেকেন্ড। আচ্ছা, আমি অরূপ বাবুকে উদ্দেশ্য করে বলছি কথাটা, মানে ওয়ান্ডারফুল সেশন, এক কথায় ভীষণ উপকৃত হলাম সব, অল অফ আস ডেফিনেট, এটা খুব কনফিডেন্টলি বলা যায়। তো এগুলো দরকার, সরিত বাবুর সঙ্গে আমি একমত। এটা 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 যদি আমরা মাঝে মাঝে করতে পারি, এরকম আরো কিছু ফাইন সেশন এটা। আর আমি সরজিৎকে আমি একটা প্রশ্ন করবো, এটা কি এটা আমাদের যেমন এইসব সেশন গুলো যেমন আই মিন ওই ইয়েতে আপলোড করা হয়, সেরকম কোনো আপলোড হবে কিনা? আর একটা কথা আমি অরূপ বাবুকে উদ্দেশ্য করে বলবো, আপনার ইমেলটা স্যার, ইমেল এবং ফোন নাম্বারটা ইফ ইউ শেয়ার উইথ আস আরেকবার, হ্যাঁ,
আমরা সেটা খুব ভালো গ্রুপে হয়। শেয়ার করে দেবো স্যার, আমরা গ্রুপে শেয়ার করে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা ভিএমসি গ্রুপে টিএসসি গ্রুপে দিয়ে তো দেবো। হ্যাঁ গ্রুপে শেয়ার হ্যাঁ করে দেবো, সেটাও ভালো হয়, শেয়ার করে একদম দেবো। একদম আর এছাড়া আমরা সেটা সেশনটা হয়। আর রেকর্ডিং শরীয়তকে করছি। আমি বলছি, এটা কি কোনো হ্যাঁ ইউটিউব বা আমরা সেশনটা রেকর্ডিং করেছি, এটা আমরা ইউটিউবে আপলোডও করব। হ্যাঁ, কিন্তু কিছু জায়গা ওকে থ্যাংক ইউ আমাদের ব্লার করে দিতে হবে, যেটা প্রফেশনাল একটু প্রবলেম হয়ে যায়, কারণ অরূপ স্যারের এগুলো একটু প্রফেশনাল টেকনিক্স, তো সবগুলো আমরা হয়তো দেবো না, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য সেশনসটা থাকবে ইউটিউবে। ওকে সো একটা থ্যাংক কথা ইউ বলার আছে, অল। ওনার কিন্তু ইউটিউবে আছে অলরেডি, আই ওয়াচ দ্যাট। ওনার ইউটিউবে কিছু লাইফ আফটার ডেথ or life before death like this, some very good videos are there already in YouTube, available in YouTube. Am I correct, Dr. Ghosh? Yes. Yeah. Yes. I already watched those videos. So these are available. I'm talking to Shoken. These are available. একদম থ্যাংক ইউ আর একটা ছোট কথা বলছি, আর শেষে কারণ আগে যে এই যে টিম ওয়ার্কটা হলো, এটা আমি চলে যাওয়ার আরো কিছুদিন আগে হলে ভালো হতো, আমি রাগটা কন্ট্রোল করতে পারতাম। থ্যাংক ইউ। না, আমরা চাই না আপনি রাগ কন্ট্রোল করুন, আমরা চাই আপনি রেগে থাকুন সবসময়, তাহলে আমরা চাপে থাকবো আর কি। we will be on our toes. আপনি রেগে থাকাটাই আমাদের দরকার। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার, উইথ ইউর পারমিশন, প্রিন্সিপাল স্যার, AM স্যার, উইথ ইউর পারমিশন আমরা তাহলে ক্লোজ করছি। অরূপ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you so Thank you much. so much. Thank you so much. গুড নাইট। Good night, Good night, all of you. Good night. গুড নাইট। গুড নাইট টু অল।